Okay. Hello everyone, Elrigo Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So subject time is around 12:34 p.m. and date is of 28th of January. Okay. So on 28th of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do until. Based on that, we'll do a quick scalping trades. Okay. So first we'll do a quick top down analysis. Adadmele we'll come to a conclusion whether intraday ne yav riti one trade sigbodu anta. Okay. So this is a Bank Nifty chart over here on the left side, and right side error, this is a Nifty chart over here. So we will do a quick top analysis because you know that morning length market nodidre it is moving in a range itself. So one proper range nige move aglutte market illi. If you look at this over here, idu one range nage ashten jaasti momentum illa ankor market ne. So around 100 points range ne move aglutte illi. So if you see Bank Nifty also over here in 1 minute time frame, it is also moving in a zone over here. Okay, so idu one zone move aglutte illi. So there is no much market momentum in on today's day. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. So we'll do a quick top down analysis in both Nifty and in Bank Nifty. So we'll start with Bank Nifty over here. So we'll note that I'll just go to 4-hour time frame and I'll try to remove all the drawings over here. Okay, 1 second. ಎಲ್ಲ drawings remove ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ so that it will be easy for us to do the analysis. Okay. So 1 second guys. Okay, so this is a 4-hour time frame in Bank Nifty. So Bank Nifty 4-hour time frame nodidra I can see a trend line over here. So illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, I'll just mark this over here. So ಇದೊಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. So market in case ಮೇಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, it can take resistance till this level. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು resistance ತಗೊಂಡು again it can come down. Okay, so ಇದು ಬಿಟ್ರೆ I'll just also mark the resistance and support levels also over here. Okay, ಇದು ಒಂದು strong resistance level ನೋಡ್ರಿ, and also there is a strong support level over here. Okay, so this is strong support level and this is a strong resistance level. Okay, so mali crypto market run aglutte illi. I'm just observing crypto market also. So Indian market analysis mugidmele we'll jump to the crypto market. Okay, so this is support level over here and this is the resistance level over here. So market exactly ಒಂದು level is support ತಗೊಂಡು it is trying to go up. So ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು level is support ತಗೊಂಡು market ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then there are high chances that it will hit all time high ಅಂತ ಹೇಳಿ. But in case ಈ support level ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect a huge crash ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. So if in case ನೀವು ನಿನ್ನೆ market analysis ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, then I have told this point in doing 4-hour time frame analysis. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ analysis ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ I said this point. But right now market is taking support at this level and going up. So easily one all time high expect ಮಾಡಬಹುದು in Bank Nifty. Okay, so ಬೇರೆ global sentiment ಏನದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ what chart is saying, just focus on these things. Okay, so as per my view market ಇಲ್ಲಿಂದ it can hit all time high soon. Okay, so this is done. This is the 4-hour time frame. It's 4-hour time frame analysis. Now let's jump to 1-hour time frame. So what 1-hour time frame is trying to tell anta. So 1-hour time frame, if you see over here, market is again forming lower low pattern over here. One proper on the lower low pattern form aglatitidil. Lower low formation admel. This was the last support. Even last support togondo slowly it is trying to form higher high formation right now. So lower low formation in the higher high formation aglattu. So this simply indicates that market is reversing its trend from downtrend to uptrend ante. Okay, so downtrend move aglattiತ್ತು market, now it is trying to shift its trend to uptrend. Okay, this is what is the current scenario right now. And let's go in 1-hour time frame, and again let's go to 15 minutes time frame over here. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ante. Okay, so ನೀವು 15 minutes time frame ನ ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಯರ್ಸ್ should be away from these kind of markets. Okay, so proper on zone ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. It is just moving in a box pattern. Okay, so ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಝೋನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಝೋನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. So this is what is 15 minutes time frame telling us. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ. This is what is a simple logic and simple analysis in this.
So what should be the plan of action for today? In case ನಿಮ್ಗೊಂದು high probability trade ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, just wait for this level to be crossed, either up resistance level or the support level. ಈ ಎರಡು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. For today's view, we will not be getting any of the trades and will not be getting into any of the trades. Okay, so this is the bank nifty chart over here. Now let's jump to nifty chart. Okay, so nifty no same, we'll do a quick top down analysis over here and then see what kind of trade we will get on them. Okay, so I'll remove all the drawings over here. Idu one drawing remove martini illi, and also this is a strong resistance level. So exactly along the resistance level adu nodri nenne mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು, and even now this trend, this resistance level still valids. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ now what I'll do is I'll mark the support level over here. So illond support level adu nodri, I'll just mark this support level. Okay, this is a support level for 4 hour time frame. Okay, so exactly 4 hour time frame ನಿನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಕಿನ್ನ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮೊದಲು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೇ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, if you see the pattern, slowly lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ now it is trying to form higher high formation. So ಇಲ್ಲಿ exactly support ತಗೊಂಡು now it is trying to go up. So in case ಇಲ್ಲಿಂದ higher high formation ಆಯ್ತಲ್ಲ, again nifty can also recover and it can come till this all time high or this resistance level. But in case even support level breakdown ಆಯ್ತಲ್ಲ, then again you can expect a fall. But according to me, even support level breakdown aga chances are very less. Again, why I'll tell you. If you see this bank nifty chart alla, so bank nifty exactly one support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಫಾಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರಾಶ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕವರ್. ಓಕೆ, this is how both nifty and bank nifty are dependent on each other. Okay, so one momentum ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು momentum ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆವರ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. Okay, this is what is a coordination between both bank nifty and nifty. Okay, ಇದು 4 hour time frame. Now let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell? So 1 hour time frame ಹೋದ್ರಲ್ಲ, there is a proper 50 moving average setup formed over here. So exactly ಇಲ್ಲೊಂದು 50 moving average ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ now 32 minutes is left. So within 32 minutes, if in case it closes as a red candle ಅಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 1 hour time frame ನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಈವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ 50 moving average setup is formed over here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 50 moving average ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅದ, and market is also forming lower low formation over here. Okay, and also you can see a resistance level also over here. Okay, so multiple entry points away, so I mean multiple confirmations away. So you can easily get into this trade once this candle closes after 32 minutes. Okay, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we can't conclude, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ನೋ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಏನಾರ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, then easily you can go for a downside trade. Entry will be somewhere over here, stop loss is this, and target will be 1:3. Okay, this is 1 hour time frame. Now let's go to 15 minutes time frame in nifty 50. Okay, so 15 minutes time frame ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ again this is moving in a box pattern or in a zone. So bank nifty ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು zone ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ nifty is also moving in a zone. So ಈ ಒಂದು zone ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ for an quick scalping trade or an intraday trade alla, you should be not going into any of the trades. For swing trade ನೀವು ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 4 days. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸಲುವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸಲುವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, this is what is my point of view. So let's see, this is what is 15 minutes time frame telling us. If you want me to mark ala illon trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ, I'll just mark this trend line for reference. Okay, so ಇದೊಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, you can mark this also. Okay, so these are the two trend lines I can see in 15 minutes time frame.
Okay, this is what is a quick top down analysis in bank nifty and in nifty from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame aitala. So now what we will do is we will go to 5 minutes time frame in both nifty and in bank nifty. Okay, so this is bank nifty chart on the left side and this is nifty chart on the right side. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದು ಡೇ ಹೈ ಮತ್ತು ಡೇ ಲೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So this is my day high over here and also this is my day low over here. Okay, so ಇದು day low ಅದಲ್ಲಿ and also I'll mark my 50% level also over here. Okay, so that ಇದು ನಮಗೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. what direction should I go for a trade ಅಂತ. So this is my 50% level over here. I'll mark this 50% level. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ I'll mark same day high, day low and 50% level in nifty 50 also. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ bank nifty ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ. Now I'll mark it in the nifty 50 chart as well. So this is day high in nifty 50 and this is day low in nifty 50. Okay, and also just try to mark the day high and day low which is a 50% level. Okay, so ಇದು ಒಂದು 50% level ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. I'll just try to mark this level also. So above this level ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ I'll be planning for an upside trade. Below this I should be going for downside trade. This is what is the use of this 50% level or a fib retracement level. Okay, so na fib retracement ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. This is a tool I use, fib retracement. Day low in the swing low in the swing high ತನಕ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Swing low to swing high. Okay, so 0.5 level is somewhere over here. Exactly ಇಲ್ಲೇ 0.5 level ಅದ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಇಂದ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, so this is what is a quick top down analysis in both bank nifty and in nifty. Okay, so let's see ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಅನ್ಕೋರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. as of now there are no trades formed or no setups formed, so we'll be just waiting for a quick opportunity over here. Okay, so the bank nifty chart for today's 28th of January and this is nifty chart for 28th of January. Okay, so I'll just keep everything ready over here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ I can also see a trend line over here. ಇಲ್ಲೊಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. This is what I can see over here. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು can easily go up. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ. Just mark this for references. Okay, so bank nifty above this level even 50% level cross ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ even trend line breakout ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be planning for an upside trade. But in nifty 50 it is kind of difficult. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, then we can plan for an upside trade. Okay, because market slowly higher high formation ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗಿ now it is trying to form lower low formations over here. So lower low formation ಇದ್ದಾಗ you should be going only for downside trades, not for upside trades. Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ higher high formation ಆಗಿ ಹಿಂಗೇನ ಬಂತು ಅನ್ಕೋ slowly candles, then we can plan a trade over here. Okay, so ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನು ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಐ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Oh, let me check audio and video. Just explain ಮಾಡಿ audio video check ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ. Okay, I think audio and video are perfect. Port mic average can ಕೆಳಗೆ fall ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect a huge crash ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And also it was forming lower low formation over here. Okay, so everything is perfect. So proper one setup form ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ we should wait. Once the proper setup is formed ಅಲ್ಲ, we can quickly get into the trades. But still, since market is in sideways zone or the one zone, I'll show it in 5 minutes time frame, both the charts.
ಇದೊಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ let's see what OI data ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. OI data ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ us. Let's have a look. Okay, Nifty the OI data, if you see over here, so 25,250 level there are 37 lakh put writers and 49 lakh put writers. Okay, 25,200 level where it is 250 level gunu. Okay, so 25,250 level ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲಿ. 25,250 ಲೆವೆಲ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ there are 37.76 lakh put writers. put open positions ಇರೋದು 37.76 lakhs. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನನ್ನ ಇದು ಒಂದು 25,250 ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then I'll be planning for an upside trade. But ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ I'll also plan for downside trade, but my first priority will be for the upside trades. Okay, because ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. Okay, this is what is my expectation or my point of view, but let's see how market will behave ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದೇ, ಇಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೆಲ್. ಅಗೇನ್ ಮೇಲ್ ಬಂತು, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಾವು at this point buyers should be strong, buyers should become strong. Buyers strong ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು, ಸ್ಲೋಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ದೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಇವ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ತಂದ್ರು ಇವ್ರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಂಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so Nifty and Bank Nifty they are trying to fall down. Let's see ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಡ್ಲತ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಈಸ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗೋಲ್ಡ್ನು ಓಡ್ಲತ್ತದ.
Okay, bank nifty and nifty are trying to fall down over here, but again ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಓಕೆ, 25,250 is a psychological level or a strong level ಇಲ್ಲಿ. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಫ್ಟಿ should go up, then this will give us much more confidence to go for an upside trade. Okay, let's see. Okay. Okay, Ethereum and Binance are trying to move. Let's see. 3057. Okay. So there is a strong support level. You will notice bank nifty there is a strong support level in 1 minute time frame, and if you see nifty also there is a support level in 1 minute time frame. Okay, so let's see even support level breakdown ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ market will still sustain at this level and go up ಅಂತ. Okay, so now support levels ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, then there are high chances that we might get into the right trades. So 1 minute now again you can see a trend line from the top, a very small trend lines ಅನ್ಕೋರ್ within one candle ಬಂತಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟಕ್ ಅಂತ. So since there is no setup found, we'll just wait. Proper one setup form ಆಗೋ ತನಕ we'll be not getting into any of the trades. Okay.
Okay, so Nifty 50 is falling. Nifty 50 heavy red candle form aglatili. So we'll just wait for a right entry setup and let's see how 25,250 level react ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then we will be getting some clarity that market ಇಲ್ಲಿಂದ it can reverse something like this ಅಂತ. Okay, so downside ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ at this point of time. I'm very much clear with the thing. Okay, so downside trade ತೊಗೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then I'm much more interested. Okay. Okay, so Nifty 50 is still falling. So 25,250 level sami bandu illi. Let's see how it will react to this particular level ante. Okay, Ethereum. Okay, perfect. Okay, so exactly ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಂದು Nifty should take support. ಇಲ್ಲೊಂದು Nifty support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. Based on that we can come to a conclusion. Okay, I'll be observing premium prices also over here. Let's say premium price ಯಾವ ರೀತಿ behave ಮಾಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ. Based on that we can decide what can happen next ಅಂತ. Okay, so put premium prices are rising. Okay, so again 25,250 level igi, excuse me, so 25,250 level igi market support on it is trying to go up. So this is what is the highest probable scenario which I can expect right now. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋರು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಈಸಿಲಿ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. Okay, so exactly nalide 25,250 level igi it will take support and it will try to go up antali. That is how it is behaving exactly. Okay, let's see. So till that I can explain you some market behaviors or market ಏನಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈಟ್ 1 second, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. One second.
Okay, so market next still there is no proper momentum. We'll be waiting for a proper entry point and then we'll be getting into the trade. Okay, only think no more confusions. Okay, so till proper setup is formed, I can explain you what exactly the liquidity grab is. Liquidity grab andre ಏನು ಹೆಂಗ್ market ನಲ್ಲಿ liquidity hunt ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ I can try to explain you. So let me find a perfect example for that. Okay. Oh, I think this is a perfect example. 22nd January. 1 second. Okay, so this is a perfect example for liquidity grab, liquidity hunting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So I'll show you. So let's consider ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ I'll try to replay the chart. Okay, so I hope screen is visible. So EM use ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು just 2 EMs 50 and 200. I'll just change the color of this for the better clarity. Okay, color to the red. Okay, इसको क्या हो गया भाई, एक मिनट. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್. Okay, so now this is perfect. 50 moving average red. Okay, right. So I'll show you it in 5 minutes time frame. So 5 minutes time frame ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 5 minutes time frame where exactly I can show you is 22nd of January. Okay, so I'll just try to replay from this level. Somewhere over here. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ replay ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 second, any setup is formed. Let me check. Okay, so still market is in the range. So ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect an upside momentum in bank nifty and in nifty also. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು will be quickly getting into quick learning sessions. Okay, so now ಇದು ಒಂದು 5 minutes time frame ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೋಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 second guys, I want this to load. Okay, so let it be. So ಇದು ಒಂದೇನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದಲ್ಲ, this is the candle I can see over here. This is a pattern. ಇದು 22nd January, this is day high and this is day low as of now. Okay, so if you see a entire pattern over here, so ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, then market neck there is slightly higher high momentum or a higher high price action in the market. Okay, slowly market is forming higher high price action over here. Okay, so market higher high price action form aglatandre, this simply indicates that buyers are dominating. E point line buyers are strong, so that is the reason they are taking market up. Again market came down, at this point buyers are strong and they are trying to take market up. Illinda sellers strong adru and they took market down, and now again at this point buyers are strong and they are taking market up. Again at this point buyers are strong, at this point buyers are strong, and at this point also buyers are strong. So that is the reason buyers strong irodrinda they are trying to take market up. This is what a simple basic thing ankor. ಇಲ್ಲಿ market ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, that is the reason market is going up. Okay, but at this point ನೋಡ್ರಿ buyers were still strong, sellers strong ಆಗಿ ಈ ಒಂದು buyers ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದು and everyone will be out of the market. Okay, so now where should be our entry point next ಅಂತೇಳಿ is our next question. Okay, so next question is where is our entry point. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡಿ, just mark this trend line also, or if you want me to mark with this ಅಲ್ಲ, this is a trend line I can see from the top. Okay, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಇದೊಂದು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯರ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯರ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯರ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯರ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಗೇನ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬಯರ್ಸ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಬಯರ್ಸ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಬಯರ್ಸ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, see I'll replay and show you what exactly I'm trying to tell ante. Okay, so market green candle form aaytu illi and now red candle. You can enter at this candle, so I'll show you with the markings. Short position you can enter at this candle and you can keep stop loss above this level. Bank Nifty nag this is showing 80 points as a stop loss, which is totally fine. Yakandre premium price nag stop loss will be around 30 to 25 to 30 points ಅಷ್ಟೇ. Okay, and target will be till this level. Okay, so let's see. So market first time it took our stop loss. This is important thing. So ಇಲ್ಲೊಂದು setup form ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದು. market first time it took our stop loss. So let's give the stop loss happily. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ second time it formed a red candle over here. So this is a proper entry setup right now. Okay, so what I'll do is I'll enter once again, control this thing. So this is my second entry point right now. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ತು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಐಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗೇನ್ at this point and I'll keep this candle high as a stop loss and target will be again till this level. Okay, so let's see. Again market is trying to go up, superb. Okay, okay, this is the level. See, this is how is target. See, exactly target level ಬಂದು it is trying to reverse. So this is how you identify the liquidity grab. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಇರೋರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, they have to give up. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Okay, this is what is a liquidity grab. Okay, I hope this concept is clear. So market in a still it is moving in a range over here. Let's see, ಈ range length ಹೊರಗೆ ಬರೋ ತನಕ let's not do anything. Okay, on support zone it is trying to go up. In case ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can expect a quick upside momentum. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿಂದು liquidity grab ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ for short side, now we can expect it for a long side. Okay, so Ethereum and Binance are trying to move upside. Bitcoin no momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ upside ಸಲುವಾಗಿ. We can plan a trade in Ethereum again, Ethereum or Binance, but till that let's wait. Okay, so Nifty is trying to give a breakout. ಇಲ್ಲೊಂದು entry point ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ, so that market can give us a huge upside momentum. Okay, so exactly 25,250 level is a strong level ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ support zone market is trying to go up. Okay, so let's see how exactly this level will be behaving ante.
So in the bank nifty now we can go for an upside trade, nifty now we can plan for an upside trade. We'll wait for this candle to be closed. Okay, so we can get a huge high probability trade over here. Okay, let's wait 1 second. Okay, mail hogi, again it is trying to come down, it is trying to trap all the buyers over here. Okay, now ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಮು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮನೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. Okay, so 15 minutes candle has formed a very nice candle in nifty 50, sorry, in ethereum. Let me have a look. Okay, oh bhai sahab, power gone. 1 second guys, 1 second. कुछ गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे. Only 1 second. Okay. Okay, nifty is trying to go up. Come on, super, we can get into the nifty trade over here. Nifty kinna jasti bank nifty can give us target. 1 second. Okay, call premium prices are booming. Superb. One trade we will be planning over here. So if you look at 5 minutes time frame, a proper setup is formed. Ide one logic I explained you around half an hour before. Okay, so you'll on the entry point both now easily, but I want to get about this candle. 1 second. ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ನಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬ್ಯಾಡ್ ನನಗೆ. ಐ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 25:57. 1 second guys, 1 second. Okay, so heavy bullish candle form ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. I can get into the trade, but ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ, because my entry point missed at this point somewhere over here. Okay, I'm waiting for a proper entry point and then I can get into the trade. Okay, so I'm getting a pullback over here. Nice. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ and then I'll be getting into the trade. Okay, but market is pretty sure that ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ there is a strong support level over here. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋ chances are very less. It should go up only, but I'll just wait for a few more minutes. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, I'll be unnecessarily out of the market. Okay,
ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಂದ್ರೂ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಎಫ್ ಶೋ ಇನ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ which won't work at all. Okay, let's see. Okay, it is forming heavy red candles. Let's see. Come on. Downside we can go for a quick scalping trade. Mail if it is failed alla downside heavy fall ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, because fall will be very fast. Again 50% level ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು, we must be clearly going for downside trade. But 25,050 level nu cross agide ಇಲ್ಲಿ, so we can expect a quick scalping trade over here. Let's see. Even candle close agli, just 25 seconds are left. Okay, 233 premium super. Oh bhai, next level fall. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಳಗಿರೋರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೂಪರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. Okay, below this 25,220 level I can get into the trade. Even candle close agli, then I can go for downside trade below that candle. Premium price ekdam next level momentum ಕೊಡ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. Okay, okay, candle close agla, just 7 seconds are left. Let's see. Okay, so below this candle will be going for downside trade. Okay, on the heavy high risky trade ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So target will be around just 1:2 right now. Okay, come on, we are into this trade. 236 is our entry point. Super. 1:2, 1:3 ಅಂತೂ easily ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲಿ. This is our entry point. 236 is our entry point and 240 is the premium price running right now.
Okay, so in case reverse aitala, we'll be quickly exiting because this is a very high risky trade. Come on, I think this will be the stop loss. Trap ಮಾಡ್ಲತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮಗ. Come on, come on, come on, come on, come on. Below this candle low is our entry point. I think if in case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, this will be the trap. Okay. Okay guys, this is the stop loss. 238 was our entry point, 10 point stop loss ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ. It is totally fine. So very quick reversal trade. So let's see, when pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can get into the trade. We'll wait for some more time. In case the red candle close it, once again we'll be getting into the trade, because momentum it will be very fast right now. So that is the reason I'm much more confident that market can fall below this level. Okay, so in 15 minutes time frame ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, it is trying to break this box pattern, or ಇದೊಂದು ಇವತ್ತಿನ ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. Okay, so bank nifty and big nifty both are trying to get out of the zone. Okay, wapas green candle, then it is not our trade at all. Fall ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಟಕ್ ಅಂತ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಫಾಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Again, only below this level I will be going for downside trade. Let's see. In case ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, I am now not interested into this trade. Okay, now purely downside is the only trade, not for upside. Okay. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋಸ್. For swing trade you can go for an upside trade, but for intraday upside trade ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ we just have to wait. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, that is reason. Okay, okay, the momentum ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು I'll just explain you quickly how liquidity hunt happens. Okay, so liquidity grab ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I'll just try to explain. I'll just go to 5 minutes time frame and the same chart over here. Okay,
can explain you from here. Okay. One second guys, ಇದು ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. Okay, so there is again a volatility in market. One second. ಇಲ್ಲಿಂದ again we can expect a downfall. So ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಚಕ್ಕರ್ನಾಗ. once we are done with this trade ಅಲ್ಲ, I'll explain you the logic for that also. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I'll explain you. 15 minutes, 5 minutes. Okay, again market is trying to go up. Superb. Okay, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನೇ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಆಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೌ ಬಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಹೌ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ ದ ಬಯರ್ಸ್. ನೋ. ಸೊ ಬಯರ್ಸ್, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬಯರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಯರ್ಸ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬಯರ್ಸ್ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂತು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ. Okay, it is trying to form higher highs. Come on, ಮೇಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Downside trade ಬಂದ್ರೆ immediately I am interested right now. Okay, okay, market is trying to fall. Let's let it fall. ಅಗೇನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ there is a impulsive move and a corrective move and again an impulsive move. Okay, so let's see. Even the red candle ಕೆಳಗೆ I can plan for a downside trade. Stop loss ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, no worries at all. This will be the last and best trade if it takes the stop loss. Okay, so 230 will be the entry point and 1:3 will be the target. Okay, so 230 will be the entry point. Come on. 229, 229.9. okay, 230. This is our entry, guys. So entry again, so this is in our trade. So 224 will be the stop loss, around 6 to 8 points. So let's see, idon target, idon the trade nu namu stop loss kottadalla, then I'll be closing for the day. Okay, so nan prakara this should give a downfall very fast. And again, logic is simple over here. Market is forming lower low pattern. So you will note that market is forming lower low pattern. Again on small pullback bantu, again lower low pattern, on the heavy crash bantu, and again a pullback over here. Illinda I'm still expecting a downfall. That's it. So simple, lower low formation and a pullback, again a fall, again a pullback. A pullback length I'm expecting a downfall.
Simple. I'm just going with the trend. First time ಇಲ್ಲಿ stop loss ತಗೊಂತು, second time I'm trying to enter exactly the same point. Let's see. So this is our entry point and the stop loss, and 1:3 is our target. So bank nifty nu fall aglattu illi. If bank nifty falls alla, nifty also should fall very fast. Come on support. Ekdam fall aitandre this will be hacker entry. First time although we proved wrong alla, ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಟಕ್ ಅಂತ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Come on. So 235 is the premium price running. Super. At the money premium price ತಗೊಂಡಿದ್ದು, that is the reason this is much costlier, but it is fine. ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದರೂ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ we can expect the target. Come on, super. So ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. This is the only hurdle over here. I'll show it in 5 minutes time frame. 5 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರೆ you can see this is the only hurdle. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, sure you can expect more than the target. Come on. 235, 238, super. So ನಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೀಕರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. Come on, 27, 238. ಓ ಭಾಯ್, ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. रिवर्स मत हो जा मेरा भाई. वापस ग्रीन कैंडल फॉर्म ಆಗಲಿ. This is the only difficulty right now. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತನಕ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, amount 232, 231. Let's wait for this trade. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಲೋ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Premium prices are strong, so ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ it should fall.
rest is left to market. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕುಂತು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ we don't have any other option right now. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. This is reversing, guys. Okay, come on. Come on, again back to the green zone. Superb. Come on. Superb. So ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನಿಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನಿಗೆ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ತನಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. Come on, superb. 237, 238. Come on. Okay, bye. So market is falling, guys. Super. Exact ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈಲ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, come on, red candle, nice. एकदम ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, should form a red candle like this. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೇ ತಗೋಬೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ. Come on, super.
242, 243, nice. Oh by 248, 249, superb. Next level guys, again target exactly ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ one short ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ and it gave us the target which is 1:3. okay, heavy free fall, superb. एकदम दिल खुश ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ತನಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಹೌ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್. एकदम ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ 252. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ಇರೋದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದು ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ 5 to 10 seconds ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಗೇಮ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1:3 ಟ್ರೇಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಟುಕ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡೇ ಬೇಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Okay, so now I'll just explain you the liquidity concept. So liquidity grab ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಗ liquidity hunt ಮಾಡ್ತಾರೆ buyers and sellers ಅಂತೇಳಿ I'll try to explain you. Okay, so this is a chart over here which is forming higher high pattern in bank nifty. Slowly higher high pattern form ಆಗ್ಲತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ higher high pattern form ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ obviously there is buying pressure from the bottom. Okay, so here there is a buying pressure, here there is a buying pressure, illu buying pressure ada, illu buying pressure ada. So that is the reason market is going upside. So buyers are very much strong. Okay, so ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಕ್ sellers what they will do is they will try to take market down. So market ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, they will take exactly till this level so that ಎಲ್ಲ buyers to stop loss out ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Okay, so how to get into this kind of trades ಅಂತ I'll try to explain you. So I'll change the settings and go to the red candle. Okay, so red ಇದು ಒಂದು red line ಇರೋದು, this is 50 moving average over here. Okay, so logic behind this trade will be, so there are multiple buyers. First buyers over here, second buyers are over here, illu buyers are. So ee buyers na out mado salvagi market should fall. Okay, so ivrದೆಲ್ಲ buyer stop loss will be below this level, your buyer's stop loss will be below this level, your buyer the stop loss will be below this level. Okay, so ivrದನು this will be the entry point and this will be the stop loss. And also there are buyers, your the entry point will be somewhere over here and stop loss will be somewhere over here. So ಇಲ್ಲಿ fall ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಏನಾರಲ್ಲ ಈ ಫಾಲ್ ನಾಗೆ they are been out of the market. ಈ ಬಯರ್ಸ್ they are out of the market right now. So right now what we'll do is ನಮಗೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 50 moving average something ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ we need a pullback. ಈ pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can get into the trade if there is a red candle something like this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು red candle ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can enter somewhere over here. This will be your stop loss and target will be till this level. Okay, so let's see what market will do until I'll play this. Okay, there is a green candle, there is a red candle. So ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು easily because there is a red candle formed over here. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ you can keep this as a stop loss and target will be till this level. Okay, I'll just zoom it out. Okay, I'll show you with the pattern, I mean the positions. So ilello enter adri and this will be your stop loss around 75 to 80 points in bank nifty and this will be the target. Okay, so let's see. Okay, so this took our stop loss. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ red candle proper setup formation ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, but it still took our stop loss. It is totally fine. Target, I mean setup form ಆದ್ಮೇಲೆ target ತಗೊಂಡು stop loss ತಗೊಂಡು, that is not necessity at all. Okay, so we are just executing the process. So idadmele we'll wait mattond sarti proper in case setup form aitha ankori, then we'll be executing the trade once again. Okay, so again there is a red candle formation over here, so we will be entering at the same entry point. So idondu red candle ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ, this red candle I'll be getting exactly at this level. Okay, so this red candle will be my entry point, above this red candle will be my stop loss. Okay, again my target will be same till this level. ಈ ಒಂದು liquidity ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಈ buyers out ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ market should fall till this level. Okay, so let's see what market will do ಅಂತ.
So exactly we are into this trade. So you'll note back to back market is trying to fall. So ist fast momentum the reason is only one reason, because all these buyers will be panicked and they'll be booking their stop losses and market will fall. Okay, so exactly ಈ level ತನಕ fall ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ market. Exactly ಈ level ತನಕ fall ಆಗಿ again it is trying to reverse. So this is what is a liquidity graph or liquidity hunt ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. So ಎಲ್ಲ buyers the liquidity hunt ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ market is trying to fall. Okay, so I hope this concept is clear. So coming back to Nifty live chart over here, again market heavy fall aglattu. This is not at all concern to us, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು already target ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ and we are done and dusted with this target. Okay, so time is around 1:50 agade illi, so I should get ready to office also. I think it will be better if I end the live stream right now, ಯಾಕಂದ್ರೆ already one stop loss ತಗೊಂಡು one target ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ, so we are in a very good profits. Okay, so already we got 1:3 as the target. Okay, anything did I leave? ಏನರ ಉಳಿತಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, I think so. Okay, so with this I think I'll just wind up the live stream. So I hope ಈ small video ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು learning part ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So I'll be coming live again tomorrow, so we'll discuss things in detail. Yeah, so that's it for today's video. We'll meet you in next video, and thank you so much for joining the live stream.